Débat. L'honorable député de Compton-Stanstead. Merci, Monsieur le Président. Je suis toujours un peu amusé en écoutant mes collègues de Winnipeg. Il y a un sens de l'humour un peu particulier, nos deux collègues de Winnipeg. Je n'ai pas ce sens de l'humour-là, malheureusement. Mais, Monsieur le Président, je vais tenter de vous discourir pendant 10 minutes d'un projet de loi que la première fois que je l'ai vu, je pensais que c'était un appui-livre, carrément. Quand j'ai vu la taille de ça, j'ai dit, wow! J'ai dit, non, OK. J'ai dit, parce que surtout quand on attend une décennie pour effectuer des changements à un système qui en avait autant besoin, force est d'admettre que le résultat demande incontestablement une attention spéciale. Alors, quand on voit 942 pages, on se dit, wow, OK, ça va, comme livre de chevet, c'est plutôt, ça pourrait servir d'oreiller plutôt. Alors, c'est après 1000 pages, comme je viens de dire, de documents très techniques qu'il faut s'attarder si l'on souhaite faire le tour de ce projet de loi, modifiant la loi de l'impôt sur le revenu, la loi sur la taxe d'assises, la loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces, la loi sur la taxe des produits et services des Premières Nations et plusieurs autres textes connexes. Pour bien des gens, moi compris, Monsieur le Président, nous aurons probablement besoin d'une autre décennie afin d'analyser et comprendre ce à quoi ce projet de loi quasi mammouth, et c'est véritablement un document très volumineux, peut bien faire référence. En tout, Monsieur le Président, c'est près de 20 textes de loi ou règlements qui seront modifiés par C-48. C'est énorme et cela démontre l'inaction flagrante du ministre des Finances, entre autres, et du premier ministre lors des dernières années sur ce sujet. En gros, la partie 1 mettra en œuvre des modifications aux dispositions de la loi de l'impôt sur le revenu régissant l'imposition des fiducies non résidentes de leurs bénéficiaires et des contribuables canadiens qui détiennent des participations dans des biens de fonds de placement non résidents. Aussi, les parties 2 et 3 apporteront diverses modifications techniques, encore une fois, sur le revenu concernant l'imposition des sociétés multinationales canadiennes ayant des sociétés étrangères affiliées. Conséquemment, plusieurs entreprises canadiennes devront se conformer à de nouvelles obligations fiscales afin de se conformer aux nouvelles règles énoncées par C-48. Par exemple, ils auront affaire aussi, en même temps, puisqu'il n'y a pas juste ça qui va changer dans leur décor fiscal, les normes internationales d'information financière, les fameuses IFRS, qui exigent que les sociétés comptabilisent les incidences des changements apportés à la législation fiscale et au taux d'imposition dans la période où la législation est quasi adoptée. Mais par contre, aux fins des principes comptables généralement reconnus, les PCGR des États-Unis, les propositions doivent être adoptées. Les sociétés canadiennes qui préparent leur état financier selon les normes comptables pour les entreprises à capital fermé au moyen de la méthode des impôts futurs doivent-elles aussi comptabiliser les incidences des changements apportés à la législation et au taux d'imposition dans la période de quasi-adoption. Par conséquent, les sociétés qui présentent leur information financière selon les IFRS doivent tenir compte des changements contenus dans le projet de loi C-48 dans la préparation de leur état financier pour les exercices se terminant après le 20 novembre 2012. D'autre part, les sociétés qui présentent leur information financière selon les PCGR des États-Unis ne peuvent tenir compte des changements prévus dans le projet de loi C-48 avant son adoption, c'est-à-dire avant qu'ils reçoivent la sanction royale. Enfin, pas besoin de vous souligner que les CGA et firmes comptables de ce monde seront assez occupés dans les semaines et mois à venir. De surcroît, le nouveau Parti démocratique croit sincèrement, et ça on dit croit sincèrement qu'il faut lutter contre l'évitement de l'impôt et l'évasion fiscale, tout en préservant l'intégrité de notre régime financier, et ceci est très important, j'en suis sûr, pour tous les députés dans cette Chambre. Nous appuyons donc ces changements qu'apporte le projet de loi C-48 et surtout ceux qui visent à freiner l'évitement fiscal. Car vous savez, Monsieur le Président, lorsque les gens m'interpellent sur la loi sur les impôts dans mon comté, ça arrive plus souvent qu'on pense, en particulier les gens de la classe moyenne qui ont de la misère à joindre les deux bouts, c'est évidemment des évasions fiscales qu'ils me parlent. Ils sont inquiets de leur avenir, ils sont vraiment inquiets. Et ce n'est sûrement pas en fragilisant l'économie des régions avec des mesures répressives en assurance-emploi, des mesures malsaines pour le climat social déjà fortement ébranlé par l'inaction du gouvernement conservateur en matière de développement économique pour les régions du Québec,
que la population va se réjouir ou se sentir préoccupée par un document de près de 1000 pages comme C-48. La principale préoccupation des citoyennes et citoyens de ma région, jadis si prospère dans le secteur manufacturier, agriculture, en foresterie, c'est l'emploi. L'emploi et l'emploi et encore de l'emploi, puisque ce n'est pas les virtuels 900 000 emplois qu'ils clament avoir créés, car je ne les vois pas chez nous, ces 900 000 emplois-là. Et ça, les gens s'en rendent compte, et de cette supercherie, et, Monsieur le Président, ils sont déçus. Ce document est un parfait exemple de projet de loi omnibus, et c'est tout ce que mes électeurs vont en retenir. La taille massive de ce projet de loi prouve qu'il reste du travail à faire pour transposer pareils changements techniques sous forme de mesures législatives en temps opportun. À défaut, cela pénalise les milieux d'affaires et complique le travail d'évaluation que doit faire le Parlement. En effet, le dernier projet de loi fiscale technique a été adopté en 2001. Imaginez, en 2001. Alors, depuis ce temps, les changements apportés entre l'adoption des deux projets de loi fiscaux techniques sont faits par le ministère des Finances par l'entremise de lettres d'intention. Et la plupart de ces changements deviennent ensuite pratiques courantes, même s'ils ne sont pas encore entérinés dans un projet de loi fiscale. Et ça va été rapporté quand même par le vérificateur général. En 2009, justement, le vérificateur général avait soulevé sa préoccupation concernant le fait que plus de 400 de ces lettres d'intention n'avaient pas encore été entérinées. Ici, comme des collègues l'ont souligné, plus de 200 de ces lettres d'intention sont traitées tout de même dans le projet de loi modifiant les différentes lois sur l'impôt. La plupart des fiscalistes se contentent du processus des lettres d'intention, mais le rapport du vérificateur général indiquait qu'ils avaient fait part de la nécessité des amendements législatifs que ces lettres d'intention soulevaient. La vaste majorité des amendements contenus dans ce projet de loi avaient déjà été annoncés par le biais de communiqués de presse, de lettres d'intention du ministère des Finances et dans les budgets des 11 années qui ont suivi le dernier projet de loi technique. Pour un gouvernement qui se dit préoccupé par l'économie, permettez-moi de souligner une certaine négligence et un certain scepticisme ici, Monsieur le Président. Nous croyons qu'en fin de compte, ces amendements augmenteront les revenus, quand même une bonne chose, et constitueront un bon moyen de réduire l'évitement fiscal, car comme je le soulignais, la grande majorité de ces mesures sont déjà mises en pratique depuis plusieurs années, et les mesures fiscales prennent habituellement effet dès qu'elles sont proposées. L'immense portée de ce projet de loi montre que le gouvernement doit être plus responsable quant à sa gestion des lois fiscales et s'assurer que les propositions relatives aux lois fiscales soient adoptées de manière plus régulière. Excusez-moi. En conclusion, nous appuyons tout de même cet effort puisque de toute façon, comme je l'ai dit, la majorité de ces mesures sont déjà mises en pratique depuis plusieurs années et qu'ils devraient faire augmenter les revenus de l'État canadien. Et en souhaitant, et ça c'est ce que mes collègues et mes commettants et mes citoyens et citoyennes souhaitent, c'est que ces deniers publics qui seront investis, qui parviendront par ces mesures, soient investis dans nos communautés qui en ont grandement besoin. Et pour cela, je laisse les collègues poser les questions pour compléter ce discours. Merci beaucoup. Questions et commentaires? Questions and comments? La députée de Pontiac. Bien, merci, Monsieur le Président. Tout ça, tout le fait que les gouvernements libéraux et puis les gouvernements conservateurs ont pris du temps pour renouveler les lois tant qu'aux impôts, ça coûte cher, ça a coûté cher aux petites et moyennes entreprises. La complexité de ces lois-là est une frustration presque continuelle, au moins pour les petites et moyennes entreprises dans mon comté. Je pense qu'un élément, il ne faut pas oublier, quand on parle d'éviter de payer des impôts, ça avantage qui d'éviter de payer des impôts? Et puis, qu'est-ce qui permet les entreprises de ne pas payer leurs impôts? C'est ça, il faut se poser cette question-là. Quand une entreprise est honnête ou un individu est honnête,
et paye ses impôts, il me semble que la responsabilité devrait être partagée sur toutes les entreprises quant à payer leurs impôts pour, évidemment, tout ce qu'on a dans notre société qui est de bon. Donc, j'aimerais voir si mon collègue serait prêt à commenter sur qui ça avantage d'avoir des paradis fiscaux, par exemple. Le député de Compton-Stanstead. Ça avantage tout le temps les plus grands, bien sûr, Monsieur le Président, parce que plus qu'on complexifie, plus les petits vont en souffrir. Moi, j'ai des petites entreprises qui disent, moi, je suis un entrepreneur, je dois développer mon produit, développer mon marché. Si je dois prendre une journée par semaine, ce qui veut dire 4 journées par mois pour faire de la fiscalité, pour aller voir mon comptable, pour remettre ça dans les mains de gens que je fais confiance quand même, mais qui fait que ça prend du temps, de mon propre temps, et moi, je n'ai pas ce temps-là. Je suis un petit entrepreneur. J'ai besoin de tout mon temps pour développer mon produit. Les grandes entreprises, c'est pas difficile. Eux, ont des énormes sections de comptables, de financiers et d'avocats, et tous plus qualifiés l'un que l'autre. Ils font affaire, justement, à des gens qui sont capables de les aider, mais les petites entreprises n'ont pas ces moyens-là que les gros ont. Et ça les punit grandement, ça. Question et commentaire. Honorable député de Drummond. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter mon honorable collègue pour son excellent discours et tous les points qu'il a mentionnés étaient fortement pertinents. J'aimerais lui adresser un certain commentaire concernant le fait justement qu'il y a dans ce projet de loi omnibus qui est trop lourd, bien sûr, à étudier tout dans ses subtilités comme on devrait pouvoir le faire, dans toutes ses substances comme on devrait pouvoir le faire. Mais, par contre, dans ce projet de loi, il y a quand même un petit peu un début de lutte à l'évasion fiscale. Toutefois, ce n'est pas suffisant. Et on le sait que le NPD croit en cette importance, au fait que ça devrait être prioritaire, la lutte à l'évasion fiscale. D'ailleurs, le NPD a organisé des séances d'information là-dessus. Le chef de l'opposition officielle était présent. Il a fait un discours aux gens qui ont assisté pour montrer justement comment on appuie et comment on pense que ça devrait être une priorité. Malheureusement, le gouvernement conservateur n'a pas fait le travail suffisant en ce qui concerne la lutte à l'évitement fiscal, à l'évasion fiscale, et j'aimerais avoir les conseils, les recommandations de mon honorable collègue à cet égard. Député de Compton-Stanstead. Vous savez, Monsieur le Président, l'évasion fiscale, ce que ça coûte à l'économie, c'est des centaines de milliers d'emplois. Parce que c'est de l'argent qu'on pourrait investir dans notre pays, dans nos régions qui en ont grandement besoin, que ce soit pour des projets en environnement, en agriculture, en petites entreprises, dans le secteur manufacturier, en recherche et développement. On a des centaines de millions de dollars d'évasion fiscale qui pourrait servir à nos citoyens et citoyennes, réduire le taux de chômage dans les régions éloignées, aider les Premières Nations. Il y a des projets, il y en a en masse des projets, mais pour cela, l'évasion fiscale, comme j'ai dit, c'est un petit pas, mais c'est tellement complexe déjà que, écoutez, qu'est-ce qu'on peut faire devant tout ça? Les grandes entreprises, ils n'ont qu'à engager une barricade de comptables et puis l'évasion fiscale, c'est facile pour eux autres, c'est très facile. Mais on doit s'attaquer encore plus lourdement et s'acharner là-dessus, puisque je vous le dis, ça coûte à l'économie canadienne des milliers d'emplois, des centaines de milliers d'emplois et des milliards de dollars. Resuming debate, the honourable member for Compton-Stanstead. Thank you, Mr. Speaker. I'm always a bit amused listening to my colleague from Winnipeg. He's got a very special sense of humour, as does the other colleague from Winnipeg. I don't have the same sense of humour. Mr. Speaker, I will attempt to talk for 10 minutes about a bill that the first time I saw it, I thought it was a book rest. When I saw the size of it, I thought, what did we do with this? Really? Okay. Particularly since it's been a decade to make changes to a system that really needed it, we have to admit then that the result deserves special attention when we see this
brick of over 950 pages. We think, well, it's not really bedside reading, it's more like a pillow. As I said, it's nearly 1,000 pages of a very technical document that we have to look at if we really want to look at the bill, which is entitled an act to amend the Income Tax Act, the Excise Act, the Federal Provincial Fiscal Arrangements Act, the First Nations Goods and Services Tax Act, and related legislation. For many people, including myself, Mr. Speaker, it'll probably take us another decade to analyze, understand what this almost mammoth bill, it's really a very long document, can really be referring to. We're talking about nearly 20 laws or regulations that are being amended by C-48. It's huge, and it shows an egregious lack of action by the Minister of Finance, among other things, and the Prime Minister in recent years. In short, Part 1 will implement amendments to provisions in the Income Tax Act on the taxation of non-resident trusts, their beneficiaries, and Canadian taxpayers that hold shares in non-resident trusts. Parts 2 and 3 will make various technical amendments, once again, on income being taxed for foreign affiliates of Canadian multinationals. Therefore, a number of Canadian companies will have to comply with new tax obligations in order to comply with the new rules set out in C-48. For example, there will also be, at the same time, because this isn't everything that's going to change in terms of the taxation regime, the international standards on financial information, which require companies to calculate the impact of changes to tax legislation and to tax rates in the period where the legislation is quasi-adopted for the purposes of generally accepted accounting principles, the GAAP in the United States. These proposals must be adopted. Canadian companies that prepare their financial statements based on accounting standards for closely held companies through the future tax method must also account for the impact of changes made through legislation on the income tax rates for the period of quasi-adoption. Therefore, companies that present their financial information according to financial information standards must take into consideration changes contained in Bill C-48 in the preparation of their financial statements for the quarters concluding November 20th, 2012. Companies that present their financial information according to the generally accepted accounting principles can not take into consideration changes made in Bill C-48 before it's adopted, meaning before it gets royal assent. No need to tell you that generally chartered general accountants and accounting firms are quite concerned and will have a lot to do during the coming weeks and months. The NDP believes that we have to fight against tax avoidance and tax evasion while ensuring the integrity of our financial system, and it's extremely important. I think for all members of this House, we support the changes, particularly those that seek to stop tax avoidance. Because you know, Mr. Speaker, when people talk to me about the Income Tax Act in my riding, and of course it happens more often than you might think, in particular people from the middle class who are having difficulty making ends meet, who are talking to me, and clearly they are talking to me about tax evasion. They're concerned about their future, and they're concerned, and it's not by weakening the regional economy with the repressive EI measures, measures that are not good for the social climate that's already been hard hit by the inaction of the Conservative government when it comes to economic development in the regions of Quebec, that people will sit up and smile or be concerned about a document that's nearly 1,000 pages long like C-48. The main concern of the people in my region, which was once so prosperous due to the manufacturing sector, agricultural sector, forestry, the main concern, as I said, is jobs, 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 and again jobs, because it's not the 900,000 virtual jobs that they claim to have created, because we can't see those 900,000 jobs in my region, and people realize that it's smoke and mirrors, and they're disappointed, Mr. Speaker. This document is a perfect example of an omnibus bill, and that's everything that my constituents are going to remember. The huge size of this bill proves that there is work to be done to
transform these technical changes into legislative measures that are more timely. Otherwise, it penalizes the business community and complicates the assessment work that Parliament has to do. In fact, the last technical bill of this kind was passed in 2001. Can you imagine? So the changes made between the adoption of the previous bill and this bill are made by the Department of Finance through what are called letters of intent. And the most of these changes then become applicable immediately, even if they're not enshrined in technical financial tax legislation. In 2009, the Auditor General had raised concerns about the fact that over 400 letters of intent had not yet been enshrined in legislation. Here, over 200 of these letters of intent are being dealt with in the bill. Most tax experts are pleased or satisfied with the process through letters of intent, but the Auditor General's report from the fall of 2009 indicated that it was important to implement these amendments in legislation. The vast majority of the amendments in the bill had already been announced through press releases, letters of intent issued by the Department of Finance, and in the budget of the previous 11 years that followed the previous technical bill of this type. For a government that says it's concerned about the economy, I think there's a bit of negligence happening here, Mr. Speaker. We believe that ultimately these amendments will increase income, which is a good thing, and will be a good way to cut tax avoidance, because I mentioned the vast majority of these measures are already common practice and have been for a number of years, and the tax measures typically take effect as soon as they are proposed. The huge scope of this bill shows that the government has to be more responsible with regard to the management of tax legislation and ensure that proposals relating to tax legislation are adopted on a more regular basis. In conclusion, we support this effort since in any case, as I mentioned, the vast majority of these measures are already common practice and have been for years, and it should increase the revenues of the Canadian government. And this is what my colleagues and my constituents want, is that we're talking about public funds that need to be that are collected through these measures that need to be invested intelligently in the communities which need these funds greatly. And I will let my colleagues ask questions to complement my speech. Thank you very much. Questions et commentaires. Questions and comments. La députée de... The member for Pontiac. Thank you very much, Mr. Speaker. The fact that Liberal and Conservative governments took their time to update legislation, the tax legislation, well, it cost a lot of money to small and medium-sized businesses. It is very frustrating on an ongoing basis, at least for the SMEs in my riding, because the legislation is so complex. You can't forget that when it comes to tax avoidance, well, to whose advantage is that? What allows companies not to pay their taxes? We have to ask ourselves that question. If a person or a business is honest, well, that person or business pays their taxes. So I think it has to be a shared responsibility. All businesses have to pay their taxes, because the money goes towards everything that's good in our society. So I was wondering whether my colleague could speak to whom it would advantage to have tax havens. The honourable member. Well, to whose advantage is it? To the big guys, of course. The more something is complex, the more the little guys suffer. A lot of smaller companies in my riding, entrepreneurs, come to me and say they have to develop their markets and their products. If it takes me 1 day a week, that is 4 days a month, to look after tax matters, to meet with my accountant,
to give my papers, my tax papers, to people I trust, well, this takes of my time, and I don't have time for that because I'm a small business person. I need all the time I have to develop my product. Big companies are not in the same situation because they have entire sections peopled with lawyers and tax experts and accountants who are all very qualified. And so the big businesses have experts to draw on, but that's not the case for small businesses, and it's to their disadvantage. Questions and comments. The Honourable Member for Drummond. Thank you very much, Mr. Speaker. I would like to congratulate my honourable colleague for his excellent speech and all the points he raised. They were all very relevant. I have certain comments for him regarding the fact that in this omnibus bill, which is far too big to study in detail, which is what we would have liked to have done. That said, this bill begins to address the problem of tax avoidance, but it's not enough. The NDP believes it should be a priority to fight tax avoidance. In fact, the NDP organized information sessions. The leader of the official opposition gave a speech to people who were at this event, and he explained that we believe fighting tax avoidance should be a priority. Unfortunately, the Conservative government has not done enough when it comes to fighting tax avoidance. So I would like to know what recommendations my honourable colleague would make in that regard. The honourable member. Mr. Speaker, tax avoidance costs hundreds of thousands of jobs to the Canadian economy. That money would otherwise be invested in our country and in regions which really need it, be it environmental projects, agricultural projects, be it in the small business sector, the manufacturing sector, or R&D. Hundreds of thousands of dollars are lost to tax avoidance, money which would otherwise help bring down unemployment in isolated regions, money which would help First Nations. There are so many projects out there which need support, but unfortunately, because of tax avoidance, they're not getting that money. This bill is a small step in the right direction. Large businesses hire armies of accountants, and it's easier for them to avoid paying their taxes. I think we have to work on this even more because tax avoidance costs the Canadian economy billions of dollars and thousands of jobs.